سلام وري لنا زيادة كده كوليرا ده شنو ذاته الإتا بوانسو كلام تودي كوليرا دي مرض إسهال خطير وسببته هي بكتيريا بيقبضوا إيال وناس الكبارين وممكن بيقتلوا زول خلال 3 ل 4 ساعات كان مع الجزول بسرعة. ولولو كلام ده مالو بيجيني كتير زيده كوليرا بيقبضوا زول كيف؟ كوليرا بيقبضوا زول كان يتقاشرب موية الوساكة أو أكلوا أكل الفوق جرثومة كوليرا. كان دوبان كمان الجيشيلو جرثومة كوليرا وجي في راس أكل وكان ناس جا كربارة سامبلا كمان بيجيبوا كوليرا. كان ناس جا يشربوا موية بكوبايات أو كريستالات الوساكة ويشربوا موية المفوق دواء وما سخنوا من بحر أو من خور أو من بير. عدم كسوليدين قبل أكل وبعطلوا من بخانة كمان بيجيبوا كوليرا. أكلوا فواكه وخضار المكسولو بيجيبوا كوليرا. أكلوا أكل المسخنو كويس بيجيبوا كوليرا. كان ما في نظافة للناس اللي بيتبيوا أكل كمان وحمام أو بريدو أو كان تلمسوا جثة إيه زول الموت بسبب كوليرا. والسكة كمان كان في بيت القلم ودبان بيجيبوا كوليرا. شكرا لك يا مانويلا لكن أنا بعرف كيف قالان عنده كوليرا. إنت بعرف إنت عنده كوليرا كان إنت بيجي عنده إسهال زي موية تاروز الأبيض وجيجة توالي وكمان كان عنده تراش وتراش ده مستمر. كمان بعملوا ضعف عام في جسم نتيجة تفقد سوائل الكثير من جسم بسبب إسهال وتراش. شكرا لك أكوتاي لمعلومات المهم ده. أنا سأنبرا وري لأسرتاي كلام ده كله وباقي ناس ألف مجتمع تتنا. كان واحد من علامات أو أعراض بينو ليتا أو لزول اللي تبعرف إتا بيوري في أقرب مركز صحي أو إتا بيدوقوا في رقم وزارة الصحة المجاني 6666. كوليرا بيقتلوا كده تحرك أسي. رسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية يونيسيف وشركاتهم. إتا بسمع لآي راديو إنا تاكم في جنوب السودان. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you once again and welcome back from the news in English. It's the second half of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel J, Akile, and today's Thursday, the 29th of May, 2025, coming to 14 minutes now after the hour of 7, and we're still talking about the changes in the judiciary yesterday, where President Kiir removed the country's long-serving Chief Justice Chan Rech Madud in a presidential decree announced on SSBC last night. Chan Rech served as Chief Justice for more than 13 years, and then he was replaced by Benjamin Bagdeng. Also, John Gadwich Lulu, who was the Deputy Chief Justice, was removed and replaced by Lako Tranquilo Nyumbi. And like you heard a while ago in the news bulletin, during the tenure of the former Chief Justice, the judiciary faced widespread criticism from the public over the lack of enforcement of the rule of law. And a survey also released early this year by the Judicial Reform Committee revealed that many South Sudanese have actually lost confidence in the judicial system. The report also highlighted public concerns about interference by some executive members in judicial independence and strong public support for judicial reforms to restore trust in the judiciary. Also in March this year, a group of South Sudanese lawyers threatened to petition President Salva Kiir to remove Chief Justice Chan Rech Madud. Senior advocate Kiir Chol Deng, who spoke on behalf of the lawyers, accused the Chief Justice of failing to deliver justice, describing the judiciary as being in an appalling state. لسه بنتكلم في موضوع بتاع التغيير المبارك. وخلال الفترة بتاعت كان ريج مدود واجه السلطة القضائية انتقادات واسعة النطاق من الجمهور بسبب عدم إنفاذ سيادة القانون، وكشف استطاع للرأي اللي صدر من لجنة الإصلاح القضائي في وقت سابق من هذا العام إنه العديد من مواطنين بتاع جنوب السودان فقدوا الثقة في النظام القضائي، وسلط التقرير الضوء على المخاوف العامة بشأن تدخل بعض الأعضاء التنفيذيين
في استقلال القضاء والدعم الشعبي القوي للإصلاحات القضائية لاستعادة الثقة في القضاء. طبعا في شهر 3 في السنة ده حدد مجموعة من محامين بتاع جنوب السودان بتقديم التماس إلى رئيس الجمهورية لإقالة رئيس القضاء تشان ريت مدود. اتهم المحامي الكبير كير تشول المتحدث نيابة عن المحامين رئيس القضاء بالفشل في تحقيق العدالة، واصفا القضاء بأنه في حالة مروعة. نرفع بعض من المكالمات قبل ما نمشي للفقرة الجاي. أهمية بتاعة الجوديشال ريفورم أو الإصلاح القضائي. راديو إيمانويل جوزيف بكلم معك عايزك تفضل. بصراحة أنا ذات من ضمن الناس يعني بنطالب منذ سنين كويس إنه يتم إقالة بتاعت رئيس القضاء اللي هو مولانا شارج. أنت عارف ده بيرجع كله الإنسان المناسب يكون في المكان المناسب، ده هو المطلوب كويس. لأنه أنت لو نظرت حول المحكمة العليا ذاته كويس يعني ده ما بيعكس البيئة على أساس إنه ده محكمة العليا كويس. القضاء ذاته القضاء في الولايات ما في، الخدمات في الولايات في الجانب القانونية ما في كويس، حتى في العاصمة القومية برضو كذلك. أنا ما بشوف إنه بيكون في تغيير تام، عشان كده أنا ما بشكر، أنا ما بقول الزول الجديد ده ممكن هيخير أو بنشكره، لكن إذا لو كان هو قام بمبادرة مقبولة ومرضية للشعب بنقول له أهلا وسهلا. بعدين أنا عاوز أكد للمستمعين بتاعتنا أو المتصلين بتاعتنا، الناس ما تحاول يعني عايز قال توالي أنت درت تقول الكلام ده أو درت تنفيه كويس. أنت عمل ريسيرش كويس، أبحث أول حاجة عايز قال الكلام ده لشنو كويس، بعدها أنت تعالي الكلام، لكن أنت ما تحاول توالي شنو تقع في زول. أما على أساس إنه ليه يتم رئيس يقوم يعافي وليه تبقى لو نظرنا كويس في الاتفاقيات قبل الاتفاقية حتى البرلمان بتاعنا القومي ما أدى كل الإصلاحات أو كل صلاحيات لرئيس الجمهورية. إذا كان هو بيقوم بيعافي حتى الأسخر منصب اللي هو المساوي بتاع الولاية اللي هو محافظ كويس، فما بالك إنه رئيس القضاء. أنينا كان بنطلب إنه يكون في نقابة بتاعت القضاء، هم يهو بيقوموا بينتخبوا الرئيس بتاعت القضاء بتاعتها زي ما اتحاد بتاعت المحامين عملوا الاسم شنو بتاع اللونشنج بتاعهم، حتى ينتخبوا الرئيس بتاع المحاماه بتاع عشان ده يقدر يمثلهم، على اساس انه ده كان بيكون بطريقه ديمقراطيه. لكن اننا ما قادرين نفهم انه البلد ماشي لهذا الاتجاه، اذا كان ماشي براس ولا بغار ولا بقلب ما معروف. لكن على كل حال اننا عاوزين العداله لازم يكون في مكانه عشان كل زول المواطن البسيط يقدر يلقى حقه، لانه المواطنين بصراحه هم قاعدين بيعانوا معاناه شديده كويس. يعني بتلقى زول ممكن ينهب قطع بتاع زول، ممكن يشيل حاجه بتاع زول بالقوه، قال انه ده رجل اعمال، انه ده جنرال، انه ده وزير. كيف المواطن البسيط ده اذا كان ما هو، هل في جنرال، هل في وزير، هل في رجل اعمال، هل في حكومه؟ ما الحكومه ده يهو المواطن، القانون ده يهو المواطن، البدي حق كل زول في حق بتاعه، واي زول بيرضى على اساس انه هو خاسر او هو رابح. شكرا لك ايزاك، ده مشاركه بتاعه. راديو أهلا وسهلا. إيمانويل جوزيف أكيله. ابو لولو تفضل. الفضيل عزيزي تحية لك وتحية لكل العون ولكل المستمعين. بجد أنا بديت بقول إنه التغيير مهم، والأفضل دائما أو البرج اللي قدام، فعشان كده نقول مبروك الجداد والقديم، كمان لازم يكون في تعاون ما بين السابق، لأنه ورد التغيير مهم والإصلاحات الجاي عملوا في القضايا طبعا في تحديات، والجاي نتمنى يكون على قدر المسؤولية ولا قدر التحدي، يجي يشتغلوا في التحديات والصعوبات اللي تواجه الحياة القضائية. وما ننسى كمان في جهازين التشريعي والتنفيذي، دي القطبين المفروض نكون دائما منسجمين مع بعض نحو التغيير او تنفيذ ما نقدر نفسه بعض الواقع من مصلحة البلد عامة، بدون قطع النظر أن هو داير يحيز الجهاز الثاني داير يسيطر على الجهاز الثاني. هم جهازين قطبين، عينين قطبين، لابد يكون في انسجام بيناتهم. أكيد الإصلاح بيكون موجود، هو القانون الرادع، القانون الذي لا يرحم لا كبير لا صغير، القانون يكون استراتيجية ودينا لقدام، كلنا يعقد كلنا يخالف فيها بند من البنود او شيء مخالف. عشان كده ابدا الخبين يكونوا قاعدين منسجمين، نشوف التحديات والصعوبات شنو نحو الاصلاح الحقيقي. شكرا جزيلا. شكرا لمشاركتك برضه. راديو Emmanuel J. Good morning. Yes, good morning. The
David Magog from Wow. Welcome, David. My brother, when we talk about the changes, releasing and appointing the leaders, we cannot blame and don't appreciate, because both of them are doing nothing to us. Whether you are appointed, you will come and do nothing in the office. If you are relieved, it's better you go. The only solution that we want as a citizen is the implementation of peace, and we go for election to elect the people who work for us, who will have accountability, who will represent the citizen, somebody who have constituency, somebody who is even favoring and respecting the law. So for the relieving of Chief Justice, we cannot blame him because he was not supervised. If he was supervised by the other group, he would have been do better more than. Because since they are being appointed, they remain in Juba until somebody is relieved from position, and they don't come to states. If you come to the 10 states now, like example where I am, you can get the prison is full with more than 1,000 plus, and it was constructed by the British only for 300. Now is more than 1,000 plus, and these people, both of them were not fine. Some are being only waiting, the rest were fine. Some even they did not see even the lawyer in the court, so that they even know whether they are being fined or they are guilty or they are free. They will not even know. But all of them are being taken to the prison. Ya nimshi amul za another gari ina kusije. Al kuma biga be mal da au ganun biga be wen. Fi zaman da kulu kan ni wuza do jarai da kan do fi ashara walaya da shub da dab. Hel al musajin da al bukudu besijin da hel naza akamu wala naza gadi saket lo ma akamu sabab shino nimerat nen al guda shakali naza ma indu meya wala indu makil wala indu maura ga naza gadi saket hel naza be shakal kef. So we cannot appreciate somebody now who is brought in, and we cannot blame him, the one who have gone, but we have seen that people are not moving. That is the reason. But my request to Benjamin Bag, the one coming in, let him try his best, at least to move to the 10 states, check all the courts, revive the system, promoting the judges, giving them the right so that they can just look into the affairs of the problem of these people. Being in prison doesn't mean that you are already somebody who doesn't have work in the country. It is called correctional service, whereby you will be corrected and you are released to go and do other business. But people are being contained for more than 5 years without being taken to the court. So what is the use of the justice, and what is the use of the Ministry of Justice? So we cannot blame and appreciate, because both of them are doing one thing. Thank you. All right, thank you very much. ده التعليق بتاعت ديفيد ماغوك هناك، هو بيقول هل حاجة دارينه في النهاية السلام وتنفيذ بتاع السلام. And the former Chief Justice Chan Raj Madud was appointed by President Kiir in August 2011, shortly after the independence of South Sudan. Now, before his judicial role, he served as Deputy Chair of the Southern Sudan Referendum Commission, which oversaw the independence vote, and also chaired the Southern Sudan Referendum Bureau here in Juba. Now, in December last year, President Salva Kiir was presented with a detailed report on judicial service reforms in South Sudan aimed at improving access to justice. It was actually Justice James Ogolo, who's the chairperson of the Judicial Reform Committee, highlighted the role of the South Sudan's cultural diversity in shaping the reforms. He also outlined plans to address case backlogs by increasing the number of judges, modernizing court infrastructure, and transitioning to a digital judicial system. Additionally, the reforms focused on enhancing legal resources, including libraries and technology, and improving training for judicial personnel to boost efficiency. The reforms, which align with the 2018 revitalized peace agreement, was expected, or they were expected to improve access to justice for undeserved communities and modernize the judiciary to meet international standards. That brings us to the end of this segment. Let's go for this short break, and from there we're going to talk about health. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with rotavirus vaccine, targeting all children aged between 6 to 10 weeks. Take your child to the nearest health center during the African Vaccination Week or the Big Catch Up campaign.
Good morning, Mama Nyandeng. Good morning, Mama Mercy. Where are you coming from this morning? I had taken Mercy for rota vaccine at the health center to protect my child against rotavirus diarrhea in infants and children. She was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Mercy already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes. She needs to be vaccinated with at least 2 doses of rota vaccine at 6 and 10 weeks to be fully vaccinated, immunized, and protected against rotavirus. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, rotavirus vaccines are effective in preventing diarrhea and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get diarrhea. I didn't know that rotavirus is that serious, that it can even cause death. Yes. Rotavirus is a life-threatening disease caused by the virus. The signs are fever and vomiting, followed by watery diarrhea, and can cause abdominal pain and dehydration. Children who survive may be dehydrated, which can cause serious complications. Dehydrated or serious complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with rota vaccine. I will do that immediately. Where can I take my child for these vaccines? Hope it's not late. No, you are not late. Rota vaccine and all the other routine vaccines are available at all health facilities and designated health centers located in your areas. Tell all your neighbors with children between 6 to 10 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for rota vaccination. Bring your child to the nearest vaccination site and protect them from rotavirus and vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO and UNICEF. Ready to give your engine the best care it deserves? Introducing Tropics Fully Synthetic Petrol Engine Oil. Engineered for peak performance, it provides superior protection against wear and tear, ensuring your engine runs smoother and lasts longer. For diesel engine drivers, meet Ultra Oil Platinum Engine Oil. This premium oil is designed to enhance fuel efficiency and reduce emissions, giving your engine the power it needs to tackle any challenges on the road. 2 Oil, 1 promise of hassle-free reliability. Visit your nearest Haas petrol station today and experience the power of Tropics and Ultra Oil, because what goes to your engine matters. Haas Petroleum, servicing new frontiers. وزارة الصحة قاموا لذكرى تتيم أسبوع الأفريقي بتتيم تحسبها الجديد لإيال كله من عمر 6 ل 18 شهور. شيلوا جانتك في أقرب مركز تتيم في فترة حملة الكبير ده. صباح الخير أمة ميري. صباح النور أمة غلوريا. وإنت راجع من وين صبا زيدي؟ أنا شيلو غلوريا عشان بوريلو تطعيم حسبة في مركز الصحي، وكمان وديلو تطعيمات تانين الروتين لمناعة، ودي كله مجان. سيتا شيلو ميري كلاس لتطعيم؟ أي أنا شيلو في تطعيم شهر الفات، ولا كمان دير كدون رجعو تاني. أي أو محتاج عشان بتعمو تاني. على الأقل كدو شيلو 2 جرعة تطعيم حسبة، وباقي تطعيمات تانين الروتين من 9 ل 18 شهر عشان حسبة ما بيجالو. سي أنا اسمع من بيت قالي في حملة تطعيم بيجا عملوا في فترة تا أسبوع الأفريقي للتطعيم، لكن أنا ما كنت بالتالي لتفاصيل تكلام دي. إنت عارف تطعيم حسبة ده وكمان فعال وبيشتغل قوام وبيحامي جنا من حسبة وموتوا لإيال البرادة وإيال السكرين. إيال كتير ما ودلو من جرعة نمرة 2، وفي تانين ذاته سافر بدون ما بيشيلوا تطعيم دي. أنا ما دير أينو إيه جنا بيقبضوا بحسبة. يا سلام، أنا ما أعرف قالي حسبة دي مرض الخطر زي دي.
بيسببوا ضعفات وكمان بيجيبوا موتوا لجنة تاعي. أي مرض حسبة ده وبيهددوا حياة وسبب تويا فيروس حسبة. علاماته حمى وقحة، أنفة بجري موية، ويون بتالا أمر بجري موية، ويالا اللي بيكون كويسين من عيان ده مناعتهم بيكون ضعيف ومم بيكون عنده مشاكل في مخ، لكن ده نادر ما بيحصل كتير لكنه خطر كمان. جهاز المناعة بيكون ضعيف وكمان بيسببوا مشكلة في المخ. مالو كلام ده قوي فانا زي دي. أنا سيب بقدر حمي جنتي كيف من مرض الخطر ده؟ طريقة الوحيد عشان جنتك بيكون في أمان ده كان جنتك ويال تحلة شيلوا تطعيم تحسبة. أنا أقول أعمل الكلام ده حاسة ده. أنا بلقوا محل التطعيم ده وين؟ وأنا بتمنى إن شاء الله أنا ماكر. لا إنت ماخر. تطعيم تحسبة ده وتطعيمات تانيين الروتين ده كله متوفر في مركز الصحي ومحلات الخصصوا لمركز الصحة في حلتكم. وريلو كل جيراناتك الإيال تمن من 6 ل 59 شهر عشان بيشيلوا إيال تمن في تطعيم. أنا مرتاح عشان أنت وريلي أنا خبر ده. أنا بشيل جنتي حاسي لأقرب مركز الصحي لتطعيم عشان هو بيلقوا تطعيم تحسبة دي. جيبوا جنتاكي في أقرب مركز تصحة عشان يتبهاميو بتطعيم من حسبة وأيانات تانين، وبعد تطعيم بوديلة كريت وكدتا حافظوا تمام كدتا استمر دو جنا أليندو حسبة دي وكدتا وديلو أكل الفوق غذاء تمام. الرسالة دي جالتكم من وزارة الصحة بمساعدة من WHO ويونيسيف. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. It's the break of a new dawn, and this is the dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you once again. You're still listening to the Dawn program. 27 minutes now to the top of the hour. And let's move on with our program and talk about health, where the executive director of Al Sabah Children's Hospital, Dr. Justin Bruno Tongun, has identified pneumonia and diarrhea as the leading causes of hospitalization and mortality among children at the health facility. Now, speaking at the introduction of the pneumococcal and rotavirus vaccines, Dr. Tongun emphasized that severe pneumonia remains a critical concern at the hospital. He also underscored the significant role these vaccines will play in bridging healthcare gaps and improving child health outcomes. Dr. Tongun also stressed the importance of raising awareness among mothers, urging them to bring their children for vaccination to prevent these life-threatening diseases. Let's listen to the doctor. Being a pediatrician for over now, coming to almost 20 years, we have seen it all. The word right behind me here is the word designated for acute watery diarrhea. And as the research was made to validate or to justify the introduction of this vaccine, it was done in this room here in this hospital. So that is why the data were obtained by WHO, thanks to them, so that they justify as to why we needed this vaccine in the country. So rotavirus is a problem, big problem, it's a public health problem. That is why it has a word of its own. So please, we are pleased today that when this vaccine is launched, come next year, you'll find this unit empty. I can assure you. This is an important day for the whole country. What we will emphasize is that we need to encourage the uptake, because normally our problem is uptake. Different partners, please ensure that the uptake is really 100%. We will stop having sleepless nights because of acute watery diarrhea. In this hospital, the top killers are malaria, pneumonia, acute watery diarrhea, and severe acute malnutrition with complications. So now we are solving two problems today. Pneumococcal vaccine will handle the issues of pneumonia. Severe pneumonia is a big issue here. So today, we are sure these two major killers will be dealt with accordingly. And if those partners that are dealing in different components, please
awareness is very important so that the mothers allow these children to get these 2 vaccines. Where I was trained, by the time I was in training 20 years ago, there was a designated ward in Mulago Regional National Referral Hospital for acute watery diarrhea. As soon as Uganda introduced the vaccine, as I can assure you, the ward is empty. So the same is going to happen here. We used to have a designated unit in Mulago National Hospital, Referral Hospital, for pneumonia. That ward today is empty. So I can assure you the impact of these 2 vaccines is key. And I thank Gavi, our government, UN agencies for pushing for this vaccine. So we're going to have a big difference. So these 2 vaccines are very important. Very, very important. So different actors, please, and those who are all here, let us become agents of change so that we push for this vaccine to be taken 100% in the illness of these children. If you cannot go far, you can start here and the acute watery diarrhea room so that you can encourage the mothers to gain their potential so that they can feel that they are really all right. نعم، ده طبعا المدير بتاع مستشفى الصباح للأطفال الدكتور جاستن برونو تونغون بيتكلم عن الالتهاب الرئوي والإسهال كأسباب رئيسية في المستشفى هناك والوفيات بين الأطفال في المركز الصحي. وفي كلمته خلال تقديم لقاحي المكورات الرئوية والفيروس العجلي في الأسبوع ده، أكد الدكتور تونغون أنه الالتهاب الرئوي الحاد لسه بيشكل مصدر قلق بالغ في المستشفى، وأكد الدور الحامل اللي بيلعبه اللقاحات ده في سد فجوات الرعاية الصحية وكمان تحسين نتائج بتاع صحة الطفل. هو برضو شدد أو الدكتور تونغون شدد على أهمية التوعية بتاع الأمهات وحثهم على إحضار أطفالهم أو يجيبوا عيال بتاعهم عشان يعملوا لهم التطعيم بتاع الوقاية من الأمراض المحددة للحياة. ده بيجيبنا لحوالي 38 دقيقة بعد الساعة 7. نرفع المكالمات. كيف ممكن نواصل بعملية بتاع التوعية أو كيف ممكن نحسن أو البلاد ممكن يحسن من القطاع الصحي عشان في بعض من الأمراض اللي موجودة في جنوب السودان أو قاعد يقتل الناس أو الأطفال ما بتلقى المرض ده حتى موجود في دول تانية. يعني مثلا بتلقى انه الالتهاب او الموضوع بتاع النيمونيا وكمان بتلقى الاسهال هو بيقتل الاطفال وكمان هو سبب قال هناك واحد من الاسباب الرئيسيه برضو موضوع بتاع الملاريا. كيف ممكن يتم تحسين قطاع الصحه في البلاد وكيف ممكن برضو يتم التحسن بتاع اوضاع الدكاتره عشان هم ما يطلعوا من المستشفيات القوميه او العامه ويمشوا للمستشفيات الخاصه. اتصل علينا على ارقام بتاعنا. اي راديو. Hello, radio. Emmanuel Akile. Yes. Engineer Moses. تفضل. أنا بقول شكرا له الدكتور القيام بمجريات بتوع. طبعا أيانات بيها كتير في جنوب السودان. يعني أنت ما بقدر أعرف ديات وأيان وديات وأيان. طبعا الملاك بيها كتير. المونيو بيها كتير. لو جامبو زده. أو بقدر ساعد بيجال السكرين القاعد. Engineer معلش فقدناك في الخط. راديو. Yes, revert back to us on the same line. 11022-986-986. We're talking about the importance of improving the health sector in the country, and especially public hospitals, and also the welfare of medical personnel. Dial 0911 or 22-986-986. A while ago there we heard from the executive director of Al Sabah Children's Hospital, Dr. Justin Bruno Tongun, identifying pneumonia and diarrhea as the leading causes of hospitalization and mortality among children in the facility. Radio. صباح النور. خميس من وين؟ تفضل خميس. نعم، الحاجة اللي أنا دار نقوله إنه عشان الأمراض المزمنة والمزعجة اللي قاعد يطيب الأطفال عشان نلقى فيها تحسن، أول حاجة نحسن الوضع المعيشية، الطريقة بتاع التغذية. ثانيا الكوادر الصحية لازم نقدر نقوم
ونقدم المطالبات بتاعهم عشان يقدر ينجح او يقدر يعالج الاطفال او يقدر يشوف الحل الممكن البلد يقدر يعني يقاوم على تلك الامراض. لكن بالطريقه اللي نحن عايشين فوقه غير مجهود كثير من طرف الحكومه والمواطنين نفسه ذاته. alright فقدناك في الخط لكن رسالتك واصلة. راديو نعم رجع تاني ويتصل علينا. يبدو انه الشبكة قاعد انقطع هناك. لسه واصل واتصل. احنا لسه برضو مباشرة على البث على الفيسبوك. ممكن تخلي تعليق بتاعك هناك. راديو راديو ارفع مكالمة تاني. hello راديو. Yes, Akile, good morning. Yes, good morning. Yes, it is me, Joseph. Yes, welcome, Joseph. My brother, the issue of the pneumonia and malaria, other diseases in the hospital is too rampant. But question is, if now in teaching hospital and Sabah hospital are very full, what about the grassroots? What about the countryside? Because now it is the same situation, but there's no health services there. That's why we call any time for the National Ministry of Health to establish that the services from the Ministry of Health supposed to be number one in the country. Because children, we lost many children every year, and we know that elders are being replaced by the younger one, which is the children. So, what is the role of the Ministry of Health and the national government to rescue the life of the children who are always dying day by every day? Thank you. Thank you, Joseph. راديو نعم. إضافة لكلام جون عن تحقيق أو تحسين بتاع البنية التحتية في قطاعات بتاع الصحة. راديو صباح الخير. صباح النور. كيف الحال؟ نعم منو معنا؟ جوزيف أكيلة معك زكريا. تفضل. يلا المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها عن الموضوع بتاع الصحة والأمراض الزايدة ده مربوطة ده للنتيجة بتاعت وضع اقتصادي، لأنه حاجة ده إذا كان أصلا الطفل بيتغذى وبتلقى الأكل بتاعه في مواعيده الأمراض ما بتجي. وهذه اثنين البيئة بتاعت الصحة زادة عندنا يعني مزرع جدا جدا. وزي ما تحدث المتصل قبالي إنه الدفع المرتبات بتاعت الدكاترة والجماعة شغال في أكل صحي حاجة مهمة جدا. لكن في الوقت ذاته إن الحكومة ذاتها في نفسها ما عملت أي مبادرة صحيا كده من اتجاه بتاع الصحة، بغض النظر عن إني اتجاه أصلا بنشاهد إنه في مباني شغال في الوزارة بتاعت في المستشفى الكبيرة، لكن ده يقول جهة المنهى بتاعت الدول الخارجية. أنا أعرف المؤسسة الصحية ده أو وزارة الصحة وزير بتاعه لسه ما يتعين لهذه حاليا، وفي ظل الأمراض عينوا الوزير أول امبارح. ايوه انا اقول سارة كليتو. ايوه انا غايبين من الصحه بتاعت الاحداث دي. اللهم نقول للوزير الجديد انه يبذل الجهد ويلعق المستشفى بتاعت الصباح، وان شاء الله مع الاخوان اللي قاعد يتبرعوا انه يمشوا له يطلبوا يدعون، وان شاء الله يجيبوا اللقاحات لاطفالنا، ونتمنى تعافي ان شاء الله باقي الاطفال هم المستقبل الغد. والشكر لاي راديو. Alright, شكرا لك. And this campaign this week was launched under the theme accelerating the fight against pneumonia and diarrhea diseases in children aged 3 to 24 months in South Sudan. It will also be rolled out nationwide through existing health facilities and outreach programs, focusing especially on vulnerable populations in remote and also undeserved areas. Radio عود تاني واتصل علينا. عندنا ربع ساعة لرأس الساعة. ارجع واتصل على الأرقام بتاعنا وهي 11 و22 986 بنتكلم في موضوع بتاع قطاع الصحة في جنوب السودان، وخاصة موضوع بتاع النيمونيا والإسهال. راديو. Hello? Yes, Radio. Oh, good morning. Good morning to you. This is Torpo. Torpo, welcome.
sorry, Akile, because my phone is got off, and that one is I use for the radio. Now, I forget to join. I think that there is a program talk about cholera. Talking about health in general, but focusing on pneumonia, diarrhea, and malaria. All right, thank you. مشكلة أنا كده متأكد ما في مشكلة تانية، لأننا وزير جديد اللي بعمل حاجات كان يعني عامل يسأل للكوميونتي في الولايات ومؤسسات كده يعني يكون يعني الشكل في المحل، لأنه ريبورت بعمل تمام عشان كده لحنوا سارة كلينتون أنا سارة كلينتون بعرف شكل لما كان قاعد في واو، لأنه واو يكون واو جميل، واو ضيافة، وأنا متأكد الوزارة السابقة يكون تمام، الموافر للدوات يكون موافر للولايات، بالعشر ولايات 3 إدارات ديل يكون ما في مشكلة بتاع المشاكلات هنا ديل المشاكلات بين ملاريا كوليرا وحاجة تانية، لأن دارين عشان يكون وزير في المكتب عشان يكون تسمع صوت بتاع مواطنين، صوت بتاع الناس، يكون يعني الناس البكوري في حاجات أصل هناك في on the ground عشان يكون بعدين في فيدباك، وفيدباك ده يعني كوميونتي يكون مقصودين فوقه، عشان كده ما في مشكلة تانية. شكرا لك. ده برضو تعليق بتاعه في نفس الموضوع. بيجيبنا لحوالي 12 دقيقة لرأس الساعة. نرفع مكالمة ومكالمتين قبل ما نمشي للفقرة الثانية والأخير. لسه يتصل علينا بنتكلم في موضوع بتاع قطاع الصحة في جنوب السودان، وقبل شوي احنا سمعنا من مدير بتاع مستشفى الصباح للأطفال اللي هو بيتكلم عن موضوع بتاعت الأمراض بتاع الالتهاب الرئوي والإسهال كأسباب رئيسية لدخول المستشفى والوفيات بين الأطفال في المركز الصحي هناك. هلو راديو. رايت فقدناك في الخط، خلينا نمشي لفاصل ومنه حنجي نتكلم في موضوع بتاع الشباب وبالتحديد موضوع التعليم، لكن قبل ده نرفع مكالمة. ده راديو. الو. يس. صباح الخير. صباح النور. ايمانويل جوزيف أكيله، صباح الخير لك وللمستمعين والمستمعات انت في استوديو وللطاقم اللي معك. احنا لما نتكلم عن الصحة نعم. منو معنا؟ أميرة. من وين؟ جندرو. تفضلي. الصحة بيبدأ من البيت. أول حاجة إحنا أمهات لازم نهتم بأطفالنا من الصغر. أول حاجة ننظف البيت نظيف من الذباب. نمرة 2 ما نخلي عيال يلعبوا بالمويه، حتى اثناء الحمام لما نحمم الاطفال دول نحمموهم وننشف جسمهم تمام بالمنشطه وندحين له جسمهم حتى لو بالسمسم ونلبسه تمام ونغطي راسه. ونحن اطفالنا من اي حاجه اكل بتاعهم من الذباب. الذباب ده اكبر سبب في اسهالات للاطفال، حتى المرضعات برضعوا بالرضاعه الطبيعي. تغسل الثدي بتاعك اول حاجه. اما البرضعوا ببزز يغسل البزز عشان ما يعمل اسهالات الإياب. دي مشكلة بيرجع لنا احنا في حاجة بيقول له كان الصحة المنزلية الأولية. احنا ما نلحق الوزارة، نلحق البيوت والأمهات أول حاجة والمربيات. ده وجه النظر بتاعتي. بعد ذاك احنا نعمل توعية للناس لأمهات بين اللغات ده لازم هم يشيلوا. لما نقولوا في إعادة جرعة احنا نرجع أطفال إعادة جرعة، بكون في مشكلة هناك عشان كده إعادة جرعات. لكن في ناس لما نقولوا في إعادة جرعات هم بيستهونوا بيه. دي المشكلة بتاعتنا هنا. فأنا بشكرك وبشكر المستمعين كلهم في هذا الصباح. شكرا لك يا أميرة. وهذه آخر متصلة في الفقرة ده. Your eye on South Sudan. I radio. Your eye on.
South Sudan Radio. Right, 10 minutes now to the top of the hour. We move to the next item where an official in the National Ministry of General Education and Instruction has said there is critical need to integrate peace education into South Sudan's national curriculum. Abraham Nial said it is necessary to integrate education across all levels of learning from primary to universities. Now, Nial further emphasized that education serves as the most effective tool for eradicating illiteracy and empowering citizens with the knowledge of their rights. He also added that by embedding peace-building principles through the academic journey, young people can develop a deeper understanding of their rights and responsibilities, contributing to a more informed and harmonious society. Let's listen to him. He made the remarks during the launch of the National Strategy on Youth, Peace and Security. Education should be playing key roles here, because when we talk of peace, it is supposed to go down up to schools, and the schools that we have are up to bombers. And this, when we talk of this, we have about this is the National Education Census 2023. The children who are supposed to be in school but they are out of school, 2.2 million. These are children alone that they are supposed to be in school, but unfortunately, some of them live in places where there are no schools. When you go to South Sudan, to the deepest part of our country, it's only primary schools are found. You will not get any secondary school. The transition from primary to secondary, when you finish primary and the secondary is not there, then you go home. You see this scenario. So we are really very happy that today I'm attending this, because without it, our school will not help. Secondly, I am also advising the ministry that our New South Sudan curriculum, if we can embed in them, in our New South Sudan curriculum, some element of peace into it, then they are trained, children are taught from primary to know what is peace, up to universities, then we will not have any problem in this country. So we'll work together with them and see that our South Sudan curriculum has some component of peace. We already have some material on life skill, but they are not in our New South Sudan curriculum. The youth of this country are just involved to things that are not necessary simply because of education. The country is going through turmoil, not because we want them to happen, but because of ignorance. If we don't eradicate ignorance in this country through education, believe me, we will be in the same cycle. Today we are making peace, tomorrow we break it, next tomorrow we make peace, we continue breaking because our citizens do not know their right. كان هناك السيد أبراهام نيال، وأبراهام نيال هو واحد من المسؤولين في وزارة التعليم العام، بيأكد على الحاجة المأساة لدمج المنهج بتاع التعليم السلام في المناهج الوطنية لجنوب السودان، وهو أكد على ضرورة دمج التعليم في جميع مراحل التعلم من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية. ده طبعا تعليم بتاع السلام يكون في المناهج الدراسية. هل أنت متفق معه ولا لا؟ وليه؟ اتصل علينا على 11 أو 22 986 986. There Abraham there he's saying there is need to integrate peace education into South Sudan national curriculum. Do you agree with him or not, and why? Dial 0911 or 22 986 986. Let's pick 2 or 3 calls before we can wind up our segment for today and cross to the news desk. ده الوقت اللي فيه نرفع بعض من المكالمات في الموضوع ده. الدمج بتاع الموضوع أو السبجكت بتاع السلام يكون قاعد في المناهج الدراسية في جنوب السودان. ده المقترح اللي بيقدمه هناك واحد من المسؤولين في وزارة التعليم. هل أنت متفق معه في الخطوة ده ولا أنت بتشوف ده ما في ضرورة له وليه؟ اتصل علينا وقدم رسالة بتاعك أو تعليق بتاعك، وهذا بيجيبك في استديوهات آي راديو في صباح اليوم. آي راديو صباح الخير. صباح النور. زكريا معك. كل اختصار. بكل اختصار. من رائد الفكرة، أي فكرة تصب على المجال التعليمي هو فكرة صحية
ما نلاقي فيه اختراق، وده بيسهل على انه التوعيه بتاعت الطلاب او طالبات في داخل المدارس لازم يبتعدوا عن التعرف عن القابليه ويتعرفوا عن التعاليم الصحيه. واحد اثنين، انا كان داير اعرف انه وزاره التعليم العالي او تعليم وزاره التعليم العام هو المنهج بتاع اللغه العربيه للاشقاء كله. حاسس ان من الناس تمتحن اللغه الانجليزيه ده بيكون الماده الرئيسيه، ده بتحسب على انه عندك النتيجه. ما يكون دورات طوال اللغه العربيه كالماده الدبلجيه ويجي الماده بتاع الرياضيات كماده الثالث. لكن في الوزاره بتاعت التعليم تقبل اللغه العربيه في المدارس، لكن وماده على اساتذه في المدارس لازم يمارسوا يضغطوا على الطلاب انه يتعلموا اللغه العربيه، لانه الفاونديشن بتاعهم بالانجليزي بربع اساتذه يكثفهم باللغه العربيه. وشكرا لكم. شكرا. وده بيرجع نلقى وزاره التعليم في الموضوع ده. راديو تعليم العام. راديو Emmanuel, this is the best decision. This is David Mago from Wow. David, go ahead. I agree with him, but there are two things that are supposed to be introduced into the syllabus. That is what is so-called sex education and this peace education. For the girls to protect themselves from the GBB and for the young men even to represent themselves from the problem. Coming to the peace education, this one would have been better so that the goodness of peace and the advantages of war are supposed to be explained in the same syllabus. But the problem, people of South Sudan, they have good experience of war and they don't have experience of peace and development. This is a very big issue now. From 1955 until today, people of South Sudan, they know only destruction. They don't know development. They don't know peace. They only know war and destruction. And they don't know peace and development. These are the issues that are supposed to be put in protocol instead of theories and it's supposed to be implemented so that the new generation should be informed about the benefits of peace. Well, if your country have peace, what will you get? And then there are some information that are supposed to be given. Like technology now is the first thing that can tell you the whole world. But if there is war, you will not even get. But if there is peace, you will get the best of technology and how the world is going and why are you in this world. You will know the importance of it. So you're agreeing with the idea of including peace education? Absolutely, I'm agreeing with it, but it should not be a statement only. It must be implemented and introduced into the syllabus. All right. We got your point. Thank you. Thank you very much, David Magog, and for all those who also shared their views on our Facebook. سبيد باب كتب دمج تعليم لغة السلام أو تعليم السلام في كافة أرجاء الوطن ده خطوة نحو توحيد أبناء الوطن الواحد. We'll leave it there for today. We've come to the end of the Dawn Edition. Join us again tomorrow morning at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, Paulina Ate, Awan Moses, Darlington Moses, and Baria Johnson, who's the producer. My name is Emmanuel Joseph Akile. Do have a good day. Stay safe, stay blessed. We'll meet again tomorrow.